everyone. Welcome to my show. I'm Tina Salem Manzoor, and my guest tonight is Ahnab Inan. He currently works for CEC Corporation in Japan. He graduated from Ritsumeikan APU 1.5 years ago. He studied liberal arts there, and after his graduation, he got a job and he's working in Japan's tech industry now. We want to find out from Inan about his experiences and also find out a little bit more about liberal arts education. So let's bring Inan onto the studio. Hello, Inan. Welcome to the show. Hey, Tiana, how are you going? How's it going? Thank you so much for joining in. Friday night তুমি আমাদের সাথে জয়েন করেছো। এখন তো মিডনাইট তোমাদের। So usually তো এই সময় তো ফ্রাইডে নাইট তো বিজি সময়, সোশ্যালাইজিং এর সময়, সেই থেকে টাইম নিয়ে তুমি আমাদের সাথে কথা বলছো। Thank you. No problem at all. It's like COVID times, definitely not. হ্যাঁ, এখন তো একটু কোভিড এর সময় সবাইকে কেয়ারফুল থাকতে হচ্ছে। ইনান, আমাদের তোমার কাছে তো তুমি এখন কাজ করছো জাপানে গ্রাজুয়েট করবার পরে, তো আমরা তোমার এক্সপেরিয়েন্স গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই তোমার সাথে। প্রথমে একটু শুনি যে তুমি তো গ্রাজুয়েট করেছো গত বছর, তাই না? জি, 2019 এ গ্রাজুয়েট করেছো তুমি। তো তোমার গ্রাজুয়েট করার পরে চাকরিটা পাওয়ার প্রসেসটা কিরকম ছিল, এটা একটু জানছি। আগে পেয়েছো চাকরি, না কবে হলো, কিভাবে অ্যাপ্লাই করলে? So basically, আমি যেহেতু জাপানে পড়াশোনা করেছি, basically here, so Japan's rule অনুযায়ী, when you're studying for basically a BD or an undergrad degree, তখন after the third year of your undergraduate degree, like a year before you graduate, তখন Japan's seasons থাকে, like basically job hunting seasons বলে এটাকে। আচ্ছা আচ্ছা। From April of the year before you start to graduate, তখন Japan's like companies start recruiting for next year. So essentially 2019 থেকে 2020 recruits আমার ক্ষেত্রে hire. So in APU, in my university, basically the graduation, not the graduation, the recruiting process. So the company started coming in from about January, February. মানে এক বছর আগে থেকে তুমি মিট করা শুরু করে দিয়েছো কোম্পানিদের সাথে। আচ্ছা আচ্ছা। So basically তোমার ক্যাম্পাস থেকে রিক্রুটমেন্টটা হলো? হ্যাঁ, মানে essentially একটা ফরেনার হিসেবে জাপানে starting it all out, মানে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা শুরু করা, it's very tough. Right. মানে because পুরো প্রসেসটা is in Japanese for most cases, right? So ওই ক্ষেত্রে আমাদের স্কুল অনেক হেল্প করেছে আমাদেরকে, like seminars ছিল, there were like personal consultation স্কুলের কাউন্সিলরদের সাথে on how to write Japanese CVs, how to essentially take the interview, like go through the interview process. And I think I started February থেকে, like started seriously like looking for jobs, writing my CVs. So after about a month and a half, essentially, after about a month and a half of like আমার CV পুরোপুরি ঠিক করা, I started going into interviews, and I actually did a lot, like got 30টার মতো different companies I apply করে রেখেছিলাম. It was all happening very so like যে আমাদের কোম্পানিতে essentially 150টা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে 150টার মতো কোম্পানিজ আসছে। ওদের এখানে কোম্পানি ইন্ট্রোডাকশন করতো, and they used to basically অনেক ফাস্ট ট্র্যাক করতে দিত যে তুমি তোমার সিভি দাও, we'll assess it, তারপর তোমাকে ফার্স্ট ইন্টারভিউ জন্য লাগবে, সেকেন্ড ইন্টারভিউ জন্য লাগবে, এরকম প্রসেস ছিল। সো অত বেশি ওয়েট করতে হচ্ছে না কি? একদমই না। লাইক ফর এক্সাম্পল মানডেতে বেসিক্যালি ইন্ট্রোডাকশন করলো, উইদিন রেজিউমেটা সাবমিট করলাম, there have been cases where I got called up like 2-3 days after 2-3 days for the first interview. So অনেক ফাস্ট। আর প্রসেসটা ডিজাইন করা আর কি, যে মানে তাড়াতাড়ি করে স্টুডেন্ট মানে পুরো প্রসেসটা ওরকম করে ডিজাইন করা, মানে ওদের আসলে গোলটাই তো ওটা মনে হয় যে ওদের ওয়ার্ক ফোর্সে যাতে মানে হাইলি এডুকেটেড ইংলিশ এবং জাপানিজ জানা বাচ্চারা ঢুকতে পারে সেটার জন্য। কারণ অন্য দেশেও তো ইউনিভার্সিটি সব সিস্টেমস থাকে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কাজ পেয়ে যাওয়া, মানে পাশ করার 1 বছর আগে তুমি কাজ পেয়ে যাচ্ছ, এটা তো বিশাল একটা মানে বড়। তুমি ফাইনালি কবে পেলে, তোমার জব অফার কবে পেলে? So I was actually মানে এটা একটু আনএক্সপেক্টেড ছিল, because comparatively আমার Japanese ability অত strong ছিল না compared to my peers. So basically especially in the case of speaking, I considered myself very weak. Japanese, so ওই ক্ষেত্রে I still got my like first job offer essentially a month and a half into the process. So that was after
30 failed interviews. তো এটা কি ফার্স্ট জব অফারটাই তুমি নিয়ে নিয়েছিলে নাকি আরো আরো অফারস ছিল? I continued, but I went with the first offer. So আমি all in all 3টা job offer পেয়েছিলাম. আচ্ছা But আচ্ছা I went with the first, like that's the company that clicked for me আর কি. বাহ, এটা তো একটা মানে আমাদের জন্য শুনতেও শান্তি লাগে যে গ্রাজুয়েট কর 1 বছর আগে 3টা জব অফার পেয়ে গেছে, অ্যাপ্লাই করে 1 মাসের মধ্যে, and then ফার্স্ট অফারটাই ছিল তুমি যেটা আসলে চাচ্ছিলে। তো তাহলে things worked out very well for you. সো তারপরে তুমি তো কাজ করছো তো সফটওয়্যারে, এই জবটাই কি পেয়েছিলে, সফটওয়্যারেই কাজ পেয়েছিলে, মানে শুরু এটাই তো ফার্স্ট জব তোমার? জি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এইটা এই লিবারাল আর্টস এর কথা তো আমরা একটু যাবো, যে এই জিনিসটা জানতে চাই যে আমরা হয় না ট্রেডিশনালি তো আমরা মানে অনেক সময় চিন্তা করি যে লিবারাল আর্টস মানে তো আর্টস এরই সাবজেক্ট পড়ছে মনে হয়, মানে ও আবার সফটওয়্যারে কিভাবে কাজ করছে। এইটা তোমার কাছ থেকে আমরা একটা আমাদের তোমাকে এই শোতে আনবার আমার একটা ছিল যে মনে মনে একটা ইচ্ছে হচ্ছে না স্টুডেন্টের পার্সপেক্টিভ থেকে আসলে বুঝতে পারবো যে লিবারাল আর্টস আসলে কি পড়ানো হয়। তো এটা দিয়ে একটু শুরু করি তাহলে। তুমি সফটওয়্যার কোম্পানিতে কিভাবে করলে, জব পেলে? তুমি তো লিবারাল আর্টসে পড়াশোনা করেছো, এটা একটু শুরু। So this is actually kind of unique in the case of Japan, right? যে তুমি essentially when you're starting to job hunt, তোমার unless it's a very specialized technical role. For example, a doctor is a specialized technical role. Right. But essentially, coding is a thing that you can learn. Right. So software development এর ক্ষেত্রে ধরেন আপনি like little to no experience এরকম অবস্থায় they will take you in as a fresh recruit, like from zero, and ওখান থেকে আপনাকে শিখাবে আস্তে আস্তে। আচ্ছা, মানে তারা তোমার নিজের মতো করে তোমাকে তৈরি করে দিবে আর কি তাদের কোম্পানির জন্য। জি exactly that. So ওই ক্ষেত্রে specifically আমি যেমন I graduated with a master's in with a major in management, sorry. মাস্টার্স হয়ে যাবে আর কদিন পরেই হয়ে যাবে। Hopefully. So it was management, and essentially under the আমাদের university system, under what was liberal arts, the subjects they ranged from, for example, psychology to, let's say, environmental science, all the way to programming. So essentially আমি যখন programming courses নিয়েছিলাম, it fell under liberal arts. Management or major credits এর under পড়ছিল না। Right. But I was taking in that amount of information, and essentially that's the field that I moved on to work in, because like honestly in the case of business, it's, for example, you study management, right? It's a very, like, it can literally be applied anywhere, but right. when you're Absolutely. starting out as a fresh recruit, nobody's gonna, okay, you're 23 years old, you just graduated with a BBA, we're gonna make you manager. Like, that does not happen. Right, exactly. So you actually do have the potential, Jay, like if you're willing to learn, you can essentially start out anywhere where it allows a learning curve, essentially. তুমি একটা সুন্দর কথা বলেছো ইনান, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা, যে আসলে আমরা ভাবি যে ওই আন্ডারগ্র্যাডই কনসেন্ট্রেট করে ওই পড়াটাই পড়তে হবে যেটারই চাকরি পেয়ে যাবে, ওটা আসলে তো সেটা হয় না। আন্ডারগ্র্যাড মানে যার জন্য লিবারাল আর্টস এর প্রোগ্রাম পড়লে তুমি লিবারাল আর্টস তুমি সব রকম, তুমি সাইকোলজিও পড়েছো, তুমি কোডিংও পড়েছো, আর আজকাল তো সবকিছুর জন্যই সব রকম সাবজেক্ট দরকার, এনভায়রনমেন্টের সম্বন্ধে জানা দরকার, মানে সবারই সব রকম নলেজ দরকার। So undergrad একটা vast subject পড়লে, like if you go into a school like liberal arts where you're studying a whole different bunch of subjects, তাহলে তোমার ওই বড় ব্রড নলেজটা নিয়ে তুমি ওয়ার্কফোর্সে যাচ্ছ। Of course, yeah. So I guess এটা একটা ভালো পয়েন্ট তুমি বলেছো, কারণ সাইকোলজি তো মার্কেটিং এর জন্য লাগে, বিজনেস পড়তে গেলেও তো সাইকোলজি লাগে, তো সবকিছুর ক্ষেত্রেই। আর তুমি কোডিংটাও শিখেছিলে তখন। সো আর এপিওর জাপানে তো ইউজুয়ালি আমরা ট্রেডিশনালি চিন্তা করি না স্টুডেন্টরা জাপানে যাওয়ার কথা। আমাদের দেশে বেশিরভাগই মানুষ আমেরিকা বা ইউকে, ইউএসএ, কানাডা এসব জায়গার কথা চিন্তা করে। তুমি তো স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে গিয়েছিলে মনে হয়, তুমি কি ফুল স্কলারশিপ পেয়েছিলে? ফুল স্কলারশিপ পেয়েছিলাম, জি। আচ্ছা আচ্ছা, এইটা একটু তোমার কাছে জানতে চাই যে মানে তুমি স্কলারশিপটা পাওয়ার পিছনে কি কি ফ্যাক্টর কাজ করেছিল? I mean, honestly, আমি যখন পেয়েছিলাম আমি অমনে like I didn't expect it. Like, I honestly didn't expect it, but I guess my grades were kind of like our A levels result were pretty good. When ekdom excellent, it wasn't like all A stars, it was just all A's. But they were all A's তো মানে যথেষ্ট ভালো রেজাল্ট। But like that's not what you essentially hear. They like all A's power like a student full scholarship পেয়েছে, but like somehow I got like maybe I think আমার interviewটা ভালো গিয়েছিল,
আচ্ছা And আচ্ছা of course, I received a lot of help from Maces to like write my application and all that. So that definitely built a strong foundation ওই ক্ষেত্রে. But হ্যাঁ, so essentially the scholarship I didn't expect it, but somehow it worked out. আর ওখানে তারপর তো মনে হয় লিভিং এক্সপেন্স স্কলারশিপও দেয় মনে হয় ওরা Living expenses as পড়তে well. চায় You can পরের start working. বছর থেকে তো No. Essentially, you can get scholarships, basically. যে আপনি ধরেন আমি 100% scholarship নিয়ে ঢুকলাম. But on top of that 100% scholarship, like there's a huge pool of scholarships that you can apply for, like from the end of your first year in the university. জাসো থেকে একটা পায় যেটা ইউ ক্যান JASO is relative, like it is like regardless of what you are or who you are, Right. like Japan and Hukla, you get that it's about what 40 almost 50,000 yen a month. That's close to $400 ish maybe. রাইট So ওটা তো that's অনেকে ইউজ করতে পারে থাকা খাওয়ার জন্য অনেকের হেল্প করে তো না ওই জিনিসটা তোমাকে that's not for তুমি some কাজ people. করতে I started in my second year. Yeah, I was a little আচ্ছা lazy আচ্ছা my ফার্স্ট ইয়ারে কাজ করনি আচ্ছা আচ্ছা Yeah. সেকেন্ড ইয়ারে কাজ করতে Right. সো তোমার কাছে একটু শুনি যে জাপানের ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন ছিল মানে নতুন একটা দেশে এমনিতেই তো বিদেশে পড়তে যাচ্ছ পুরোপুরি নতুন একটা এক্সপেরিয়েন্স বাবা মার থেকে দূরে যেয়ে থাকছো তো জাপানের ক্ষেত্রে মানে তোমার জন্য ব্যাপারটা কেমন ছিল Well, of course, like it's always heartbreaking, like রাইট leaving home. Of course, there's that. So essentially, এখানে এসে, I mean, acclimate kora, like adjusted হয় জায়গার সাথে. That took some time. But like we had a few days of buffer, যে like 2 weeks এর মতো সময় ছিল to just like go into the dormitory, adjust to life, pick up basic words to like get around town. ওসব সব কিছু time ছিল. And আচ্ছা then আচ্ছা essentially, like when you're in Japan, you will need to you absolutely must know Japanese. So essentially, going in, our first semester was mostly Japanese classes. So that really helped. মানে ধরেন act a student, Gallo, with let's say 50% scholarship, right? Then he's Right. planning on, for example, working to pay his tuition or like working to pay his living expenses. So ওই ক্ষেত্রে you absolutely need to do part-time jobs. Right. And like essentially the first few months, there are like a few courses related to your major, but essentially those first few months, all you're doing is learning Japanese. So ওইটা আপনার basically Japaner lifeটার জন্য set up করে দেয় যে you definitely will come out knowing how to communicate, how to get around, how to know the basic language to get a job and like get a part-time job. Like from getting your groceries to everything, just to live in Japan, it's sort of like a Japan, like hardly anyone speaks English here, essentially. right. So that is vital, like getting that bit of like a foundation. তুমি তো ডর্মে ছিল তো ডর্মে কোন কোন দেশের স্টুডেন্টরা ছিল তোমার সাথে All around. I mean, I had friends. I had friends from Germany. I had friends from Norway, Africa, from the States, Brazil, like all over the place. আচ্ছা দ্যাটস ভেরি এটাও আসলে আমরা তো অনেক সময় জানিও না যে এত দূর দূর দেশ থেকে যে জাপানে পড়তে যায় সবাই There's actually into like দুনিয়াতে there's an international literal craze for Japan. Like মানুষজন literally এখানে আসে because they're in love with the language, they're in love with the people, they're in love with the culture. এই কারণে জাপানে আসে। আমাদের জন্য একটু আমরা ভাবি যে হয়তো বা আমরা তো জানি না যেহেতু সেজন্য হয়তো আমাদের কাছে অবাক লাগে জিনিসটা শুনতে আজকাল বাংলাদেশে it's kind of coming up. For example, like বাংলাদেশে এখন কিন্তু K-pop এর অনেক like হ্যাঁ right. Like, there's a lot of that Asian, like East Asian, like interest growing there. So ভিডিও গেমের জন্য তো অনেকে জাপান ইন্টারেস্টেড হয় যে ভিডিও গেম যারা খেলে video games, anime, like animations. Bangladesh, there's a steady pool of people like that. তো তোমার যারা ফ্রেন্ড হয়েছিল ওদের সাথে এখনো যোগাযোগ আছে ইউনিভার্সিটি ফ্রেন্ড যারা হয়েছিল Like essentially আমি টোকিওতেই তো কাজ করি a lot of my friends from university as well. So আচ্ছা তারাও থেকে গেছে কি ওখানে কাজ নিয়ে তারাও থেকে গেছে অনেকে like আমাদের school essentially, I mean, our university essentially almost like 99% success rate ছিল like job acquisitions যারা apply করতো তারা 99% পেতো so yeah তার মানে ওরা আসলে যে করতে it's true, like I saw it.
essentially. হ্যাঁ মানে ওরা আসলে যেটা বলে যে সবাই কাজ পেয়ে যায় সবাই তারপরে মানে ওরা তো চাই সবাই জাপানে থেকে যায় তো হ্যাঁ, সেই জিনিসটা তাহলে আসলেই ফুলফিলড হয় না মানে এটাই তো আসলে একটা ড্রিম তো যখন বিদেশে কেউ পড়তে যায় আলটিমেটলি তো ওইটা চিন্তা করে যে না সে একটা ভালো জায়গায় কাজ পেয়ে যাবে ভালো কাজ করবে তো তুমি তো সেটা করছো আমি শিওর তোমার প্যারেন্টসরাও নিশ্চয়ই অনেক খুশি yeah, hopefully. তোমার I mean, প্যারেন্টসরা গেছিল তোমাকে ভিজিট করতে actually হ্যাঁ আমি গ্রাজুয়েট করার পর আসছিল জাপানে। তখন তাদেরকে ঘুরে দেখালে তুমি হ্যাঁ তো তুমি বাংলাদেশে আসো কত মানে এসছো তুমি এর মধ্যে একদিনও essentially আমার ফার্স্ট ইয়ারে আসি নাই because I was adjusting to the company. আর সেকেন্ড ইয়ার থেকে তো করোনা শুরু হলো, so I had plans but I couldn't. এখন কি তোমরা ওখানে মানে বাসা থেকে কাজ করছো ওখানে কি রকম অবস্থা এখন Yeah, essentially আমার ক্ষেত্রে I worked from home for about what 5 months, 5 মাস টানা work from home করেছি, and since it's IT আচ্ছা আচ্ছা there was literally like no difference at রাইট all computer based, everything like Microsoft Teams এ meeting করছি সারাদিন কাজ like software coding করছি এরকম টাইপের অবস্থা, and now I essentially go into the office like once a week. That's it. ও এখন ওখানে তো মানে কিরকম সবাই কি মাস্ক টাস্ক পরে বের হচ্ছে মানে তোমাদের তো জাপানে যে ট্রেন তো অনেক মানুষ একসাথে যায় তো ওটা কি ট্রেন এখন চলছে না সেটার কি অবস্থা টোকিও train ট্রেন তো অনেক প্যাক থাকে না সবসময় আগের মতোই আছে, করোনার আগে ও- যেরকম ও- ছিল। তো সবাই মাস্ক পরেই যাচ্ছে কিন্তু অত মানুষ একসাথেই যাচ্ছে So এটার জন্য অনেক জাপানিজ কোম্পানি যেটা করছে like flex time হুম, বলে, like flexible timing for like going to the office. For example, আমাদের normal office hours is from like 9 to 5:30, but হুম, I can choose to head in at like 7 or at 10 and work আচ্ছা for like আচ্ছা hours only, মানে সবাই এক সময় যেতে না যায় আর কি basically. তুমিও কি ট্রেনে করে অফিস যাও No other way. আচ্ছা Central to is insane. আচ্ছা আচ্ছা। এবং সবাই মানে ওরকম ভাবে তাহলে ওইটা মেইনটেইন করেই করছে কারণ জাপান তো করোনা ভাইরাসের নাম্বার ধরে রাখতে পেরেছে তোমাদের কি সেকেন্ড ওয়েভ তো তোমাদের ওখানে তো আজকাল rates কমতেছে. Like it spiked a few months ago, but আজকাল হুম, rates relatively low. মোটামুটি ম্যানেজ করে ফেলেছে Hopefully, আচ্ছা yeah. দ্যাটস ভেরি গুড তুমি এরপরে কি চিন্তা করছো আর কতদিন কাজ মানে সফটওয়্যার লাইনেই আর আরো স্পেশালাইজ করবে যখন ফিউচারে পড়াশোনা করবে Specialization are definitely ichhas. I mean, I don't know. Like, our thought process অনুযায়ী, I want to keep myself relevant. হুম হুম And এই ক্ষেত্রে, like the best way I thought I could go forward was in software development. Like, of course, like আচ্ছা আচ্ছা I can use my management learning maybe when I'm 40 and in a managerial position, but like to keep going forward, like this is the work that's going to sustain like going forward. So এটাতে specialize করে আমি আগাতে চাই আর কি। আচ্ছা আচ্ছা তো তোমার তো এখন তো অনেক দিন হয়ে গেছে বাসা থেকে মানে নিজে এখন পাশ করে ওখানেই কাজ করছো তো কেমন লাগছে নিজের মোটামুটি নিজের রান্না বান্না সবই নিজে করতে পারো তুমি এখন এটা ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ার থেকেই পারতাম, তাই না বাংলাদেশের কিন্তু বাংলাদেশ খাওয়া মিস করে এমনিতে আম্মু অনেক disappointed ছিল। আম্মু যখন আসছিল অনেক ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ছিল তখন যে আমি কেমন ও রান্না তোমার রান্না খেয়ে মানে ফর এক্সাম্পল জাপানিজ চাইনিজ রান্না ঠিক মতো করতে পারি, বাঙালি রান্না খেলে আম্মু একটু বা ও তুমি তাহলে তো তোমার কাছে নেক্সট টাইম তুমি বাংলাদেশে আসলে জাপানিজ রান্না খেতে হবে তোমার কাছ থেকে sure thing, no problem. আচ্ছা ইনান তোমার কাছে আবার একটু ফেরত আসি আমাদের মানে পড়াশোনার ব্যাপারে because এখন তো অনেকেই তুমি যেরকম যখন 4 বছর 5 বছর আগে তুমি এ লেভেলস এর পরে তুমি তো বিভিন্ন দেশ নিয়ে চিন্তা করছিলে কোথায় পড়তে যাবে and you chose Japan so তোমার সাথে মানে ওই অবস্থায় এখন যারা আছে আবার অনেকেই যেমন ধরো চিন্তা করছে যে যারা স্পেশালি এ লেভেলস এবার দিয়েছে অনেকে হয়তো সেপ্টেম্বরে যায়নি ভাবছে যে করোনা ভাইরাস এই বছর যাব না সামনের দিকে হয়তো যাব বা জাপানে যাব কিনা অনেকে অনেক রকম কিছু চিন্তা করে তো তোমার মানে ওই ওদেরকে সাথে তুমি কি বলতে চাও কি ধরনের অ্যাডভাইস তুমি দিবে একটা তোমার কাছে জানতে চাই যে হোয়াট ডু ইউ থিংক যে তাদের কি ওয়েট করা উচিত যে সেমেস্টার গ্যাপ দিয়ে ওয়েট করে মানে এই সিচুয়েশন ঠিক হওয়ার পরে জয়েন করা উচিত বলে তোমার মনে হয় নাকি তোমার মনে হয় যে মানে মানে হোয়াট ডু ইউ থিংক I mean essentially দুনিয়ার এখন যে অবস্থা, I mean the way the world is now, অনেক সময় চিন্তা হয় যেটা যে if you take a gap year what will for example your university think of you, or going forward what will your employers think of you, তুমি একটা বছর কি lazy ছিলা বা কি করছিলা, but the state of the world as it is now, like
ওইসব ক্ষেত্রে people will definitely be more understanding. যে for Mhm. example, বাইরের দেশে এখন যেতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে but যেতে পারতেছে না. For example, you can get enrolled into a university, but travel restrictions এর জন্য অনেক দেশে যেতে পারবা না এখন. So ওইসব ক্ষেত্রে it relatively is safe, but there definitely is that যে universities are putting out courses to start online, and then once the situation cools down তখন immigration process করে ক্যাম্পাসে গিয়ে classes করার পুরো প্রসিজারটা এখন like I've seen it all over the place. রাইট, হ্যাঁ, Japan, এখন তো সেটাই হচ্ছে যে অনলাইনে করতে বলছে, তারপরে বলছে যখন খুলে যাবে তখন তুমি জয়েন করো। হ্যাঁ, সো সবাই একটা ক্রস রোডস এর মধ্যে আছে যে অনলাইন শুরু করবে নাকি ওয়েট right, করবে। right. সো So ওই ক্ষেত্রে I তোমার mean if কি you মনে want হয়? learning, I'd say that you definitely can. মানে এই প্যান্ডেমিকটা তো একটা পয়েন্টে গিয়ে it's either going to cool down or like there definitely will be like there already is a change. যে Right. 4 মাস যে অবস্থা ছিল worldwide, it's not like that anymore. Borders are opening up, trade is resuming, people are going commuting to work on the daily now. Like in a lot of places in the world, এটা হচ্ছে এখন. So that's going to ease down as well. The world isn't going to stay stuck. So if you Right. feel like you're ready, then you definitely should go forward and apply. But basically, if you're it also depends a lot on your mental situation. Jay, how pressurized, like there are a lot of us who might have lost people to the virus, or who just aren't in a Right. normal mental situation because of the way the world is now. They definitely have every right to wait it out, and I think it'll be okay. Jay, companies, universities, they'll all consider the fact that the world went through a really tough time, and Right. taking a gap year in that situation is okay too. না, তুমি সুন্দর কথা বলেছো যে যার যার সিচুয়েশনের উপর সবকিছু অ্যাসেস করে চিন্তা করেই তাকে আগানো উচিত। It's completely personal. মানে তুমি এখন গিয়ে apply করবা, do you have the mental capacity? If you do, if you have the will, তোমার definitely করা উচিত, because পুরা infrastructure আছে. You can start classes, you can start learning, you can start getting your credits done. But if you're not in that situation, you have the time. তোমাদের এই এখনকার তোমাদের স্মার্ট জেনারেশন, আই রিয়েলি লাইক দ্যাট অ্যাবাউট ইউ। তোমরা সবটাতেই দুইটা সাইডই অ্যাসেস করতে পারো, এন্ড দেন ইউ ক্যান মেক দ্যাট কল যে না, সবাই যেটা করছে সেটা না, আমার জন্য যেটা রাইট সেটাই আমাকে করতে হবে। দ্যাটস আ ভেরি স্মার্ট ওয়ে অফ থিংকিং। আর এটা তো গেল এখনকার কথা বলছি, অ্যাপ্লাই করার কথা বলছি। আর এসেনশিয়ালি যদি কেউ জাপানকে কনসিডার করতে চায় পড়াশোনার ব্যাপারে, তাদেরকে তুমি কি বলবে? তাদের জন্য কি অ্যাডভাইস? All right. Like this is reason one why I picked Japan. Of course, like আমরা ছোটবেলা থেকে we knew all about their products. Like we used to play, like আমরা PlayStation ছাড়া game খেলতাম না. We know all about Japan's products, their TVs, their electronics, their cars, right? We know Japan puts out high quality products, right? And essentially that was what I was thinking about when I was considering Japan. Japan, like I wanted to study in a country where I could work in. Essentially, আমি বাংলাদেশে ফেরত, like essentially যে দেশে 4টা বছর স্পেন্ড করে মানে পড়াশোনা করব, I wanted to see what is there. I wanted that like a stronger opportunity relatively to like get a job. And Japan was like perfect for that. Like when I saw those stats, AP were like 99%. Okay. And I knew people in America. I knew brilliant people in America who like graduated with outstanding results and were struggling to find jobs. So like Japan just stood out to me. Like there is opportunity there. So if you're thinking about, for example, you want to live in the country where you want to study in, if you want to work professionally in the country where you want to study in, Japan literally has that avenue. Like এখানে এসে, if you work hard, if you study hard, তুমি এখানে কাজ করে, you can build a career here. Like that path is like definitely here. So that's essentially why I chose Japan. Like just statistically, there were higher chances of me living here for like working here for a living, and it came to fruition essentially. Great. হ্যাঁ, মানে that তোমার প্ল্যানটা, it worked out very well for you. Yeah. Thank you so much, Inan. তোমার আমরা ফ্রাইডে নাইটে তোমার আর বেশি টাইম নিব না আমরা, বাট থ্যাংক ইউ, তুমি তোমার যে ইনসাইটগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করলে। আই থিঙ্ক স্টুডেন্টরা অনেক উপকার হয়েছে, তোমার কাছ থেকে জানতে পারলো অনেক কিছু। তো এখন তো আমরা বলবো যে স্টে সেফ, যেখানে মানে
সেফলি সবকিছু করো, এখনো তো করোনা ভাইরাস চলে যায়নি, সো ভালো থাকো, সেফ থাকো, আর ইনশাআল্লাহ যখন ঢাকায় আসবে তোমার সাথে দেখা হবে। ইনশাআল্লাহ। ভালো থেকো। অলরাইট, you too, আপু। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করি। এটা বলেই শেষ করতে চাই আবারও যে এখনো তো মানে প্যান্ডেমিকে সবাই বলছে যে সেকেন্ড ওয়েভ আসছে, তো সবাইকে কেয়ারফুল থাকার জন্য বলা হচ্ছে। তো আপনারা আশা করি যেখানেই আছেন সেফলি থাকবেন, মাস্ক পরবেন, বারবার হাত ধোবেন। আর আমাদের যদি জাপান নিয়ে, এপিইউ নিয়ে, লিবারাল আর্টস নিয়ে বা ইনানের জন্য কোনো রকম কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা পরে আমাদেরকে পাঠাতে পারেন। আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন। শেষ করছি আজকে এখানেই।